Доброго дня, шановні друзі. І сьогодні ми будемо говорити з вами про навчання в Сполучених Штатах. І наша гостя сьогодні Кристина Старк. Вона є директором міжнародного відділу New Mexico Military Institute. Вона неодноразово приймала наших студентів з України, і наші діти завжди задоволені, як бачите, за її спиною зараз будівлі школи. І ми почнемо з вами нашу зустріч з відео про школу. Я впевнена, що воно дасть вам розуміння взагалі про те, як виглядає школа і наскільки цікавою є навчання в цьому закладі. Так. І зараз є звук. Так, був тільки що. Так, будь ласка, продовжуємо. Дякую. Вибачте, інтернет поганий, видно в мене. Whether you're coming here because you think you're going to have a job or whether you're just visiting, you're blown away. This is a marvelous facility. If I get a prospective student here and we show them this place, it's almost assured I'm going to get them in the school. You know, I arrived on campus that first. Сорі, вибачайте, якийсь інтернет у нас не дуже сьогодні. And then I realized, it was a little bit frightening. I mean, I went from being on my own schedule, doing whatever I wanted to, people I had never even met before telling me what to do, where to walk, how to eat. And I was kind of thinking, what am I doing here? And then after a week, I was able to become a member of the board to uphold the standard that they have established this system for over 100 years. This year, I am the one they're listening to and following, so it's kind of a change. I feel like I have a nice sense of leadership as well as followership. I'm from Samoa. I'm 20 years of age, 6'9", 400 pounds. At first, I was playing rugby back in my country. Some approached me and asked me if I wanted to play football. Even though I didn't know how to play, they offered to teach me, so I took up the chance to come and play football and rugby. I went from taking care of 10 people to taking care of a whole squadron. Now I'm in charge of all the core cadets. This has basically three legs, or three pillars that we run school, dealing with education, athletics, and leadership. And we don't believe you can separate the three. It's a whole person approach. A lot of it comes with the experience of becoming a leader, having different responsibilities at different times, at different ages, along with my academics. Sure, just a structured environment.
But we're like all schools. We have bands, we have cheerleaders, we have athletic teams, we have cadet activities we call it. We're flying airplanes, scuba dive. Probably one of the most exciting things I really find about NMNI is our unique diverse culture. This year we started with 20 foreign countries, 40 states. Polynesian, Native American, African American. You've got a young man or young woman standing in formation with somebody from Croatia on their left and the Bronx to New York on the right. So not only do they develop in the classroom and in leadership, culturally they develop because they're exposed to things they absolutely would never find in a public school environment. When I first came here, it was different. Breaking out in the box, an alpha company, with a person I barely even knew, it was kind of nerve-wracking because I didn't know people. But throughout every week, I bonded with my classmates, my roommate, my friends to be here. Definitely. You know, it's a different kind of life living here, and then you learn discipline, you learn structure, and it's a really good school. Well, the favorite sport is football by far. As a sophomore, I was not very good, couldn't catch a ball every time the quarterback threw it to me, I just dropped it. I still here with you guys. And now, as a rising senior, I'll be a starting running back. It's really exciting. It's a big accomplishment. My size, 5'7", 160 pounds. I was playing guys who were 210 pounds, 6 feet tall. And I was on my own. I was going to try to use football to get my education. I can pretty much pick any school I want if I'm good enough. But only about 18% of the board is female, but yet they'll occupy 50% of the leadership positions. I was scared at first because I never really spent time away from my family. The girls, we bonded real quick. Everyone that came here as freshmen were all still real close. I was kind of like pushed around in school, but here it's like I'm protected by a lot of brothers and sisters. It's definitely a great experience. I've learned how to get over a social anxiety, you know, and I've become much more self-confident. 14, 15-year-old sophomore in high school is a squad leader responsible for 10 people to get up in the morning, make sure they're dressed correctly, make sure they go to class. She'll take that responsibility with her all her life. I'm from the Minnesota Apache Reservation. I want to help my tribe. I want to help my people become better than what we are now. It's setting me on the path to go more towards opening myself up rather than closing away. It's pushed me at a new height that I never knew I could get to. We take pride in those soft skills that they'll leave here with, that character, that leadership, that time management, that organizational skills, that ability to have the self-confidence to stand up in a crowd and speak that they wouldn't have had before. All of those things they get from NMNI. This is my future. 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 Is it yours? Шановні друзі, і ще раз доброго дня. Ми розпочинаємо нашу презентацію. Починаємо презентацію і будемо раді відповісти після нашої презентації на ваші питання. Я хочу передати слово пані Христині, і вона більш детально розкаже нам про школу, розкаже про стипендії, які надає школа. Якщо буде потрібен переклад, будь ласка, напишіть це в коментарях. Christina, thank you for joining us. Thank you that you find time in your busy schedule. Thank you so much for New Mexico Military Institute. They find possibility to present some scholarship for our students. We appreciate all help and support which we receive now around the world. If you don't mind, it will be great if you can present it to us, your beautiful institute, and tell us which kind of students you are looking for. What is the best candidate for New Mexico Military Institute? Okay.
Will you, well, first of all, Irina, thank you so much for inviting me and offering me the opportunity to speak to you and some of your friends. I really appreciate that. During this whole unfortunate times that we're living through, we have here on our campus, we just had 4 students from Ukraine, and we offer them all of our support. You know, help them, gave them, when everything started, we gave them the time that they needed to process everything. We were in constant contact with the families. Fortunately, their families were able to reallocate, even though there's been a huge financial burden on them, but they were all well, they were all alive. So that's something that's very comforting to us. We had very young students here, 14 years old, from Ukraine, attending our school, and we felt very compassion about everything that they were going through, especially in such a young age, having to deal with all the situation away from the family. So we provided as much comfort and support as we could. We bought them Ukrainian flags so they could have the flags displayed in their rooms. We were always bringing them to our office every day. We had social workers, we had psychologists, we had our chaplain who is from Poland, constantly meeting with them, daily meetings. We were in constant contact with the family, helping them as much as we could. So I am happy to say that we came to graduation. One of them graduated from our high school and is coming back from our college. He will be here for the college, and the other ones went back to reunite with their families wherever they are, and we're hoping to welcome them back here at our school. Based on all of this, we are a state-supported school, so unfortunately we couldn't provide total zero cost for them because of who we are. But I took to the Board of Regents a request that they allowed us to charge our Ukrainian students the in-state tuition that is about half of what an international student would pay. So instead of $32,000 a year, they are now going to be allowed to pay $16,000 for the whole year. Being the first semester, for those who are coming back, it's even a little less. So for those who are coming back, they will pay for the whole semester $6,587. And on top of this, they are eligible to scholarships. I know that the financial aid office has been very generous with them, and they are already granting them additional scholarships. So they will, if they pay $5,000 the whole semester, the first semester will be, I think, very good. So, and we are going to continue to work with them. We've helped them with their temporary protection status. Some of them, we made sure that all of our Ukrainian students were able to get a social security number. So we employed them in our office, even an hour, so we could justify giving them, allowing them to have a social security number. So all of them now have a social security number. Those are little things that can really help them later on and even throughout the whole process. So, and we are making sure that we give them, we allow them to work, not just for the money, but just for the comfort of being with us all the time. So I'm extremely happy that the Board of Regents has supported us and has, as they say, this is a humanitarian initiative for them, and we'll keep that as long as it needs to be. So I don't know if you would like me to give a PowerPoint presentation or just talk about our school. What would you like? Yes, it will be nice if you can go with PowerPoint presentation. And okay. Let me ask our audience, do you guys need some translation? Чи все зрозуміло з того, що каже Кристина? Чи є у вас якісь запитання, я буду перекладати? Скажіть, будь ласка, напишіть, будь ласка, в чаті, і якщо потрібно, я перекладу те, що казала Кристина. Чи ми продовжуємо без перекладу?
as I see everyone is understand English, it's great, you know, because this is what it means that our students will have even higher level of English if their parents understand everything what we are going to talk. Okay. Great. So let me share you need to allow me to share my screen so I can show you here. Oh, yes, please. Let me sec. Christina, some of our guests asked me to translate. Okay. I will now, let me first give you the possibility to share a screen, and I will share screen. Yes, and I will little translate in short what you say before, if you don't mind. Okay, в першу чергу, це державна школа, і тому пані Христина звернулася до Державного департаменту освіти всього штату, і вони дозволили, по-перше, дати можливість нашим студентам навчатися за вартістю американських студентів. Окрім того, це вдвічі, це 50% знижка в порівнянні з тим, як ми мали платити 32 тисячі, тепер платимо 16 тисяч. Окрім того, до цих 16 тисяч всі наші студенти, які зараз знаходяться в академії навчаються зараз 4 наших українських студентів, отримують додаткові стипендії і отримують додаткову підтримку всю, яку їм потрібно, не тільки фінансову, а і підтримку стосовно того, щоб вони отримали тимчасовий статус у Сполучених Штатах. Для цього вони отримують так називаємий social security number. Це подібно до того, як ми маємо у нас ідентифікаційний номер. Його не можна отримати, якщо у вас нема роботи. І тому академія надала студентам всім роботу прямо в академії по декілька годин, для того, щоб вони мали можливість податися на цей social security number і отримати. Це їм дуже допоможе в подальшому. Вони мають право тепер офіційно працювати на будь-яких позиціях. У них є ціле літо канікул, і вони можуть себе утримувати. Окрім того, це дає їм можливість залишитись навіть під час літніх канікул в академії, працювати і заробляти кошти. Так як вони є кадетами, то вони проводять більшу частину часу у себе на кампусі. Але ті декілька годин роботи, яка їм дає академія, дадуть студентам можливість заробляти навіть під час навчання, а під час канікул можуть працювати за межами кампусу. Наймолодший студент, який є на сьогодні з України в школі, йому 14 років. Окрім того, це, скажімо так, школа, яка має і шкільну, це інститут, який має шкільну освіту і має освіту коледжу. Зараз пані Христина нам далі буде про це розказувати, і я буду перекладати. Це коротко про те, що вона говорила. Вона говорила, які дії вони зробили для того, щоб мати можливість отримати стипендії для наших студентів. І як вони зараз підтримують наших студентів. Yes, Christina. I am ready to continue, but please make your sentence shorter that I will translate correctly. I will. You. So this is just an overview of our school. So these buildings here are the dormitories, and all these other buildings here are academic buildings. З правого боку, все, що ви бачите, оцей квадрат великий, оцей квадрат – це резиденція, де мешкають студенти. Всі оці інші будівлі – це навчальні корпуси. Це таке велике місто в місті. Okay, so NMMI is located here in the southeast of New Mexico. Ми знаходимося на півдні Нью-Мехико. Це один із штатів на півдні, взагалі, Сполучених Штатів. Клімат тут буде дуже теплий і дуже комфортний. We are a small town of 50,000 people, a good size for the states, a very safe and welcoming community. In fact, when the whole war with Ukraine, between Ukraine and Russia started, many of our community people reached out to me to see if there was anything they could do to support our Ukrainian students. Інститут знаходиться в невеликому місті, де населення 50 тисяч, всього 50 тисяч. І як тільки розпочалася війна між Україною і Росією, багато людей прийшло до інституту. Вибачте, будь ласка. Christine, sorry very much. When I hear some word about support to our Ukrainian students, sorry, start to cry. I'm so stressed those days. I'm sorry.
I'm they sorry. come to the school and ask how we can help to any students who, in Ukrainian. Вони прийшли до школи і запитали, як вони можуть допомогти українським студентам, які знаходяться на сьогодні в інституті. Sorry. We are a college preparatory high school, so we are able to welcome students from grades 9 through 10. And also we offer a junior college program that would be the community college program, awarding our students with an associate's degree. Це школа приймає наших учнів з 9 по 12 клас, по 11. І окрім того, тут наші студенти мають можливість отримати ще двохрічну програму. Associate degree – це так само, як диплом в Канаді або неповна вища освіта у Європі. We are co-ed, so we accept females and males, and we have about 35 countries represented here. Школа приймає хлопчиків і дівчат, і на сьогодні в школі навчаються, в школі і в коледжі навчаються студенти з 35 країн світу. Our academic programs are very rigorous and outstanding. We've been ranked number 1 with the boarding school reviews for teachers with advanced degrees. So 95% of our teachers either have a master's or a PhD in the subject that they teach. Школа має дуже високі академічні стандарти, і тому вона вже декілька років поспіль є школою номер 1 серед шкіл-пансіонів. Окрім того, 90% викладачів мають магістерську ступінь чи ступінь доктора наук. So here's a picture, a map of our campus. So just you can see, this is where the students live. All of these are academic buildings, our library, and these are all athletic facilities, including back here, a place for a golf course. And we have an area that's just for leadership development. Ми бачимо з вами карту навчального закладу. Оце посередині, оці прямокутні корпуси, це все резиденції наших студентів. Ця частина – це навчальні корпуси. Посередині номер 32 – це бібліотека. З правого боку на екрані ви бачите спортивні майданчики, так само, як і в центрі. Окрім того, школі належить гольф-курс, який знаходиться в цій частині будинку. Корпуси з 4 по 4, 5, 6, 7, 8 – це програма лідерства. I will play a short video here for you. One of the things that makes us different from other schools is the fact that we offer everything that any regular school does. But on top of that, we offer leadership development training to all of our cadets. Що робить нашу школу унікальною в порівнянні з іншими боден-школами, школами-пансіонами в світі? Це те, що ми пропонуємо студентам будь-які курси, які потрібні для їхнього розвитку. Окрім того, додатково, в школі працює програма розвитку лідерських якостей. Вона додаткова до навчальної програми. I will send you this presentation later so they can even see things better. I'm not going to go into details, but we have the academic. Once they are outside of the classroom, they will have the leadership training with the commandant, and then also the physical activities with the athletic director.
Кристина надішле нам програму пізніше. Окрім того, що є академічна складова програма, є програма спортивних тренінгів і лідерська програма. Це 3 таких програми, які включаються у весь навчальний процес. This is just a brief video from our superintendent, the school president, Major General Grizzle. He's a 2-star general, retired from the U.S. Army. We have a great tradition here at New Mexico Military Institute in our international programs. This year, we began with 33 foreign countries represented in our Corps of Cadets. One of the things I've learned in my tenure here is that cadets talk about making lifelong friendships. By coming to New Mexico Military Institute, they're exposed to those different cultural diversities that our international students bring. We encourage them to share those experiences with each other, make those friendships that they know will be there for the rest of their lives. So we consider ourselves a global community. We started with 33 countries and then ended the school year with 35 countries. So these are some of our international students. This young lady is from Germany. This young man here is from Vietnam and South Korea. Навчальний рік почався з студентами з 33 країн. Закінчився він студентами з 35 країн. Ця мила дівчина посередині екрану з Німеччини. Хлопець ліворуч з В'єтнаму. Цей молодий чоловік з Сауді Аравії. Sorry, forgot. The guy here in the middle. South Korea. З Південної Кореї. So they're here in the lab. And we offer for our students as the community college associate's degree so they can have concentrations in several areas. So they can come here and pay, like I said, a much lower tuition right now, but they can already start their higher education program. So they can choose to go into aviation, engineering, medicine, pre-medical, pre-engineering, business, anything. So we have academic advisors that will assist them and guide them to do the right thing and help them with applications and everything. Окрім того, що студенти мають можливість тут отримати середню освіту, вони мають можливість отримати базову вищу освіту. Ті спеціальності, які ви маєте на екрані, всі представлені в коледжі. Авіація, комунікація, англійська, математика, фізика, премедицина, преінженірінг – це програми, які готують далі до конкретного фаху інженерії. Найчастіше студенти беруть це як базовий курс, а потім уже обирають спеціалізацію в інженерії. Окрім того, право, criminal justice, бізнес-адміністрування, філософія, політичні науки, соціальні науки – всі ці фахи є представлені в коледжі як вища освіта. We also have a program that is the English language and culture program. That is for the students whose level of proficiency is not too high. As our professors all have masters and PhD, they have high expectations. So this is a year-long program, but they can test in the middle of the program after one semester. And if they are doing well, they can move on to regular classes. Here they will have English will be their focus, but they will also have leadership classes, leadership training, a math or a science. So they will be part of the Corps of Cadets, just like any other cadet. Якщо в школу приїжджають діти, в яких недостатній рівень англійської мови, вони почнуть з певних класів, які будуть більше фокус мати на навички, на розвиток навичок англійської мови. Але додатково вони будуть мати класи з математики, наук і програму лідерства. Це допоможе їм підтягнути їх рівень англійської і в залежності від того, як швидко. Пані Вікторія, чи всі мене не чують? Ви кажете, немає звуку. Певно? Чи ви мене чуєте, шановні друзі? Чи це тільки у пані Вікторії немає звуку? So why Corps Cadets? Because we consider ourselves a leadership lab and also an opportunity for leadership internship.
So our students will have a hands-on opportunity. We have more than 300 leadership positions for our cadets. Більше як 30 різних напрямків лідерства представлені в рамках курсу. Окрім того, ця програма є обов'язковою для всіх студентів, тому що вони, як військові, мають розвивати в собі саме ці навички. Christina, let me say, because one of the lady write me in the chat that she don't hear us. Пані Вікторія, чи всі нас не чують, чи тільки пані Вікторія? Будь ласка, напишіть хтось. Напишіть або скажіть, чи чуєте ви нас? Добре чути. Да, дякую. Тільки пані Вікторія, something happened with her. Відповімо на ваше питання. Я бачу ваше питання в чаті. Відповімо після того, як Христина закінчить презентацію. Дякую. Yes, please. Okay. So here, just to give you an idea, we have students that can be responsible for 5 students all the way to about 900 to 1,000 students. That what we have every year. Кожного року інститут приймає від 900 до 1000 студентів. So here are the skills that they learn. And these are the skills that the employers are looking for. So we really want to prepare them for real life activities. I'm not going to go into every one because I'm going to send you this. Одним із фокусів програми лідерства є розвиток навичок. Основні скіли, які вимагають сьогодні роботодавці всього світу. Тому що академія не обов'язково приведе вас до кар'єри, воєнної кар'єри. Але зверніть увагу, що ми маємо з вами саме ті навички, які сьогодні вимагає ринок праці. І розвиток цих навичок в рамках програми лідерства я вважаю навіть як важливішим, ніж академічна підготовка. Okay, so here we have a testimony from a parent. For a few years, we have been looking for a school in the United States for our son to attend. And as parents, we wanted a great education for our son. As a fan of American football, it was important for Simon to be able to play his favorite sport as well. We looked at several schools, but NMMI seemed perfect. We are so proud of our son and so grateful to NMMI for taking so good care of him and us. So this young man from Norway came here as a high school sophomore, has just graduated and is joining our football team, the junior college football program, that we were the national champions. So we were the best football team in the whole United States for the junior college program. Школа має нагороду як за перше місце, як краща школа з американського футболу. This is American football. Yes? This is American That's correct. Yes. Yes. І цей молодий чоловік, він сам з Норвегії. Він цього року закінчив школу, і саме команда за його участю зайняла перше місце в усіх Сполучених Штатах як краща шкільна команда. І мама перед цим розказувала про те, наскільки вона задоволена тим, що син навчається саме в цій академії, і як ця академія змінила його життя. So here are the sports that we offer for our high school, and here are the ones for our junior college. In the junior college, we are Division I, so it's a very competitive. If they are very good athletes, they can even come here with full scholarship. Це види спорту, які на сьогодні представляє школа. Для школ, для школярів, ось ми з лівого боку бачимо хай-скул, баскетбол, крос-кантрі, футбол. Дивіться, це американський футбол, а сокер – це наш футбол. Гольф, плавання, теніс, п'ятиборство, волейбол. І для тих, хто йде навчатися в коледж. Ви бачите перелік. Якщо студент грає за збірну коледжу, він отримує повне покриття, він повністю не платить за свою освіту. Тому що школа в усіх оцих видах спорту входить до першого дивізіону. Перший дивізіон – це значить, що вони займають лідерські позиції. З першого по третє місця за цими видами спорту по всій Америці. So let me play you a video here of our athletic facilities.
Our baseball team for the high school has just won the state championship. Команда школярів з бейсболу виграла чемпіонат Сполучених Штатів. This is our international center, one of the parts that we have. We have a big world map on the wall, and we encourage our students to come and get a pin and pin their country or their city where they're from. This young man, this was last October during Halloween, and he's from Ukraine, our youngest Ukrainian student. В міжнародному центрі висить мапа всього світу, і студенти з різних країн ставлять, як ви бачите, такі позначки, з якої країни вони приїхали. Цей хлопець на нашому екрані, він наймолодший студент школи, йому 14 років, і він з України. So we tend to celebrate not only American holidays, but also from all over the world. So here we had a group that were coming here, and they were having a lot of fun. We just invited them to come for pizza, so they came and met other students. And also we always bring our international students to our center, because what we really need is we need to work with them and make sure that they are healthy in every level, mental health, academics. So we always help them to come if they need additional tutoring. We bring them to our department so we can assist them. Міжнародний центр допомагає студентам не тільки з навчанням, а з їх ментальним здоров'ям. Всі студенти міжнародні мають можливість відвідати різні заходи, які проводить міжнародний центр. Вони роблять день піци, виїжджають в місто. Окрім того, всі репетитори в школі, якщо студенту потрібна академічна допомога, є безкоштовними. Це все організовує міжнародний центр. So we have an area that's just for international student service. This young lady here, Ms. Haley Loving, she is responsible for the international student service, and will support them in any way. Take them to doctor's appointment, airport transportation, anything they need, helping them with their flights, everything. Міжнародний центр спеціально створений для студентів з різних країн. І оця леді на нашій фотографії, вона менеджер, яка відповідає за соціалізацію і допомогу міжнародним студентам. Що б вони не потребували? Забронювати авіапереліт, відвідати доктора, зробити будь-який апойнтмент, будь-які місця, орендувати готель за потреби, якщо діти летять з перельотом через декілька місць у Сполучених Штатах. Завдання школи – зробити життя міжнародних студентів в школі комфортним. We have about 220 international students, and we take very good care of them. This is one of our picture of a part of our campus. This is the library. В школі навчається 220 іноземних студентів з 35 країн. Ці фотографії на фото – це бібліотека інституту. Okay. This is a little bit about their cadet life. They have a very structured day. So they get up early, and I would say 5:45, 6 o'clock, and they have a very planned day until 10:30 when they go to bed. So it's formation, they have breakfast, classes, lunch, classes, athletic activities or extracurricular activities, dinner, study time, then bed. Життя кадетів розписано похвилинно. Тут буквально тільки декілька фотографій, які презентують вам життя кадета. Окрім того, що вони займаються академічно, вони мають класи фізичної підготовки кожного дня, вони закінчують приблизно о 6:00, після того мають додаткові заняття з фізичної підготовки чи додаткові заняття з поглибленого вивчення предметів. Спати вони йдуть о 10:30. І дуже рано встають. So they do have fun too. So this is like their prom, a homecoming, and the girls can be in a fancier dress and just enjoy their time here. Це церемонія випускного. Дівчата-кадети можуть прийти в гарних сукнях, без форми, а хлопці на випускному всі у формі.
we have over 55 extracurricular activities. So let me play you a video. В школі більше 30 різних клубів за інтересами. Деякі з цих клубів ви побачили. О, вибачте, 55 клубів. Ви можете прочитати деякі клуби, заняття музикою, музичні групи, заняття в музичних групах, окрім того, скуба-дайвінг, де вони вчаться пірнати і отримують міжнародні сертифікати. Один із наших студентів отримував сертифікати в цій школі неодноразово і вийшов з advanced левелом. І всі інші заняття, які ви бачите, це студенти обирають самі в залежності від того, що їм буде цікаво. Вони можуть змінювати участь у будь-яких клубах. And if there's a club that our student wants and we don't have, we will sponsor their clubs and they can start a new extracurricular activities. Якщо виникає якась потреба у студентів створити клуб, якого сьогодні ще немає в школі, школа спонсорує створення такого клубу, закупівлю необхідного обладнання, і студенти можуть розпочати. We have an area just for leadership development. So that's where they will learn team buildings, trust, and many other leadership components that we offer to our students. This is our professor, and these are all cadet workers. We have quite a few cadets who work in the leadership training. Багато кадетів працюють в програмі лідерства. По центру, чоловік по центру – це професор цієї програми. Головне завдання програми – розвивати соціальні і лідерські якості, навички наших студентів. So whenever they have the leadership training, it's done through some ludic activities. So they do like rope course, paintball, but all with a focus on leadership development. Дуже багато занять, дуже багато лідерських занять проводяться через активні заняття, чи видами спорту, чи якимись тренінгами. В рамках цих тренінгів і формуються ті навички, які потрібні дітям в подальшому для успіху. So here's a testimonial of one of our students. For other international students who are considering coming to NMMI, with the International Center, your teachers, your academic advisors, and or even your fellow cadets, you have a very strong support system, so strong that you'll eventually be able to call NMMI your home away from home. So as I said, we have cultural activities, and this is one of the activities that we had, and this is our Ukrainian student. He was very excited. Дуже багато культурних заходів проводиться в школі з різних культур. І оцей студент, якого ми бачимо з вами на фотографії, це якраз український студент. Діти готуються до Хеллоуіну. And we also celebrate other countries' activities. So this is for the most recent one in February was for the Lunar New Year. В школі відмічають свята з різних країн. І це як приклад, коли відмічається китайський Новий рік. Він святкується у лютому. And of course, our main goal is graduation. І головне завдання – це в першу чергу закінчити школу. І як ви бачите,
100% студентів, 100% випускників зараховані до університетів. 100% зарахування. I just explain what is mean the university acceptance. This is a very exciting and very important for most of our parents. Mm-hmm. So what are the benefits of attending an MMI? Well, first of all, due to the nature of our school and everything that we offer our students, our academics are excellent, very well ranked in the States. Our test scores are usually higher than the national average. Our students will have excellent critical thinking skills, problem solving, and an amazing time management skills. They really, really learn. So all the skills they can take with them whenever they go, wherever they go. Школа займає перші місця з показниках академічної успішності студентів. За показниками того, як студенти здають іспити, визначається в Сполучених Штатах рейтинг шкіл. Школа займає завжди призові місця. Як ви бачили на початку, що їх спортивні команди так само, I would like to emphasize that your sport team also on the top of all teams in states. Yes. Як ви бачите, не тільки академічна складова, і спортивна складова настільки важливі і настільки на високому рівні, що вони і там займають призові місця в Сполучених Штатах. Ще раз хочу наголосити, що якщо ви займаєтеся професійно спортом в Україні, то в школі доступні повне покриття. Окрім того, діти виходять з настільки сильними навичками критичного мислення, вирішенню проблем, тайм-менеджменту. Це ті навички, які роблять їх лідерами сьогоднішнього часу. Більш навіть важливіші, ніж будь-які інші академічні знання. Окрім того, їхня кар'єра може складатися як воєнна, так і гражданська, так і світська. So our teachers are very really embrace our students. They absolutely love our international students because they seem to be so interested in so much more. They understand the importance of a good education. For example, our STEM club, we have a STEM club, just one state. So every cadet that was part of the STEM club received an award from the governor of New Mexico, and also $500 cash from the state of New Mexico. It's great. Школа має науковий клуб, це називається STEAM. Це для такий, як в Україні, у нас мала академія наук. Всі студенти, які приймають участь у цьому клубі, які займаються науковими пошуками, отримують спеціальний лист подяки від губернатора всього штату і отримують $500 готівкою за те, що вони проявляють схильності до наукових досліджень у шкільному і студентському віці. Okay. So our application process is very simple. No application fee, everything is done online, and then all you have to do is submit the information to us. We understand that there might be some issues with transcripts right now, so we'll be working directly with you and we will accommodate the needs as needed, as they arise. Процедура аплікаційна на сьогодні буде ураховувати те, що якщо у нас у когось з вас немає транскриптів, немає табеля за успішність, чи немає, наприклад, якщо ви вже навчались в вищому навчальному закладі, якщо немає довідки про навчання, то школа піде нам на зустріч, ми будемо перекладати ті документи, які ви на сьогодні маєте. I would like to emphasize that all documents will be translated by us. Parents don't need to go anywhere for translation. We will do this for all our parents. Ми робимо переклади для всіх наших клієнтів. Вам не потрібно нікуди їхати. Перелік документів, які нам потрібен. Сертифікат, свідоцтво про народження, перша сторіночка вашого паспорту закордонного, довідки школи, в тому чи з університету, в тому вигляді, в якому вони у вас є. Підтвердження рівня англійської мови. Якщо у вас немає, ми допоможемо вам з іспитом Duolingo. Крістіна, can you accept Duolingo certificate? Yes,
It's great because you know this is just one exam which is available now in Ukraine. Yes. All other tests is closed. And if needed, Irina, you can contact me. I will contact Duolingo and I will ask for keys so we can send to you and the students will not need to pay. Окей, перфект. Для тим, кому потрібно здавати іспит Duolingo, школа надасть нам безкоштовний сертифікат на здачу цього іспиту. Окрім того, є декілька форм, які нам потрібно буде заповнити про імунізацію і про фізичну підготовку студента. Can you please little more tell us about the vaccination? What is the requirement for immunization or vaccination? Yes, we have our own documents that we'll send to you, but we understand that there might be some issues with the documentation right now. So if the students are missing immunization, we'll work with our infirmary and we'll schedule it here. We will allow them permission. We'll ask them for permission to bring the students and update their immunization records here. Perfect, thank you very much. Ці імунізаційні рекорди значить підтвердження тих щеплень, які були у вашої дитини. Якщо ви не можете звернутися до свого лікаря і отримати цю форму, на сьогодні школа піде нам на зустріч, і ми будемо надавати тільки ті документи, які ми фізично маємо. Все інше маємо дослати до школи до початку навчання, і якщо потрібна імунізація, то додаткову імунізацію студенти пройдуть уже на базі інституту. Okay. So our new semester is scheduled to begin August 1st with orientation for new students. So I would highly recommend if you have any students who's interested in attending NMMI to start the process immediately. We will work with you, and if needed, we will request permission for them to arrive a little later if they cannot get all the documentation and visas needed. Навчання в інституті починається 1 серпня. Нам потрібно подати документи зараз, негайно, тому що аплікаційний процес уже закінчився 30 травня. Школа відкриває для нас таку можливість, але наші документи мають бути подані найближчими днями. Ті студенти, які не встигнуть отримати візу прямо на початок занять, школа отримає для них спеціальний дозвіл від уряду, що вони розпочнуть на тиждень чи на якийсь час трошки пізніше. As I said, all of our students are eligible for scholarship. The regular cost would be for 22-23, $31,344. But our Ukrainian students have been given the opportunity to pay in-state. They do not have to pay all up front. They can pay monthly payments. So we can work with all of those things. We can assist with all of this. So a new student would pay the first semester right now, $10,079 without any scholarships or anything. They can make monthly payments. 31 тисяча – це була вартість для всіх іноземних студентів. Українські студенти отримали 50% знижку. Якщо ми приймаємо рішення навчатися в школі, ми будемо оплачувати з вами десь близько $10 тисяч, і є можливість платити цю суму помісячно. Окрім того, всі студенти мають можливість подаватися ще на додаткові стипендії, уже перебуваючи безпосередньо в коледжі. Yes, so you have here my contact, stark@nmmi, but you can also write to international@nmmi.edu in case you need any additional information. Якщо вам потрібна будь-яка інформація, Христина відкрита для комунікації, ви можете задати їй будь-які питання, ви можете звернутись до нас. I would like to emphasize that they can ask us because for many years we are working with Institute and we can give any additional information. A lot of our students was very happy in New Mexico Military Institute. And now I would like to ask our audience about the questions, Christina, if you don't mind. Yes, please.
Yes, and we have the first question. If the guy already 18 years old, no, this is more questions for me. You know, because of the war, we have restrictions for guys who are older than 18 for travel abroad. Yes. But now our government already made decision that if they accepted in any international institution and we receive letter of acceptance, Yes. we can apply for specific form that which they allow them to travel abroad. This is now as a process. Якщо вам виповнилось повних 18 років і ви зараховані до New Mexico Military Інституту, ми отримуємо спеціальний лист для вас, який дає вам можливість отримати дозвіл у воєнкоматі на виїзд за кордон. Ця процедура вже прописана державою. Yes, we'll assist you with anything we can. Які питання, шановні гості, ви ще маєте? Будь ласка, скористайтесь унікальною можливістю задати їх пані Христині. Christina, you know that this is your name is typical Ukrainian name. We have the same name, but this is you know, as an old tradition name in my culture. It sounds as Христина in our language. That's nice. Well, I'm glad to know that I have some Ukrainian in me. Yes, even. But are you originally from States or from another country? I'm from Brazil. Oh, this is why this typical name. You know, I met some lady from Brazil. Her name was Tanya. Tanya, you know, also is typical Ukrainian name. Oh, that's interesting. Very interesting. Yes. Again, like we're here to support you in anything that we can, Irina. It's been, I think we, in a much different scale, but we feel the pain. We feel, and we are so sorry that all of this is happening. So we are here to help you in any way that we can, assist your students in any way that we can. We had students, like I said, people reaching out to us and making sure that all the students from Ukraine that we had on our campus had a place to go. And they were opening their houses to house the students during the break, summer if needed. Христина каже, що в школі будь-яка допомога, яка потрібна нашим студентам. І ті студенти, які зараз влітку, наші українські студенти, мали подорожувати додому, родини із Нью-Мехіко відкрили свої двері і запросили їх безкоштовно проживати протягом літа. Христина, we have a question. For how long the students should study at the school, and how much it will cost tuition for the college? This exactly the same thing. If they come now for high school or for college, they will pay exactly the same thing. Let's say they come and they enjoy being here and they graduate from our high school, they will automatically be eligible for in-state tuition. Let's say that in 2 years from now, the United States Department of State here in the United States decide that Ukrainians do not need the temporary protection anymore. Because they were here and they graduate from our school, will definitely maintain exactly the same thing. They will be paying in-state tuition. This is the great benefits, you know, for parents. They will exactly understand that the cost of education will be affordable. Yes. Христина каже про те, що зараз ця програма у нас є на 2 роки навчання, але на весь період навчання в школі. Якщо вашій дитині 14 років чи 15, вона буде навчатися в школі 3 роки. Якщо 16-17 – 2 роки. Якщо 17-18 – 1 рік. І потім по закінченні школи дитина має право зайти вже на програму вищої освіти за тією самою вартістю, як платять американські студенти. Це правило діє для всіх студентів, які after graduation, які закінчили школу. Якщо вони закінчили школу,
то вони мають можливість отримати освіту в коледжі за тією самою вартістю. І це так само буде 50% знижки, як ми з вами бачимо. Так, тобто візу ми можемо отримати трохи пізніше, ваша агенція допомагає в цьому процесі. Так, рівень англійської мови. They are asking, what the level of English? Is the B1 will be enough? Yeah, if it's a B1, we'll probably put the student in that English program because we would recommend, well, like a B2 or so, but having a lower level of proficiency should not keep them from applying to the school. Навіть якщо у вас більш низький рівень англійської, це не обмежує вас в подачі документів в школу. Якщо вашого рівню англійського буде недостатньо для навчання, пам'ятайте, на початку ще пані Кристина говорила, що є курси підготовки з англійської мови, в яких буде англійська мова, математика і або якийсь предмет з наук. І окрім того, лідерська програма. Ми допомагаємо вам повністю, починаючи зі сьогоднішньої зустрічі, переклади всіх документів, всі аплікаційні процеси, подача на візу, підготовка документів, якщо потрібно, трансфери, білети, все повністю. They are also asking about us, how we can support, that I emphasize that we're doing everything from our meeting today, which we organized ourselves, and till the end, when the students graduated and what they would like to have in future, visa support, all translation. If they need prepare the English now, we have this possibility. We have the language school, which is the free for our clients. Also, if they later would like to travel during the summer vacation or spring vacation or any vacation, we help them to organize accommodation in States or find the possibility to travel somewhere in Europe or Ukraine. I hope that we will have the peace very soon. Yes, ми допомагаємо повністю з усіма процесами. Якщо ви подорожуєте на літо, вартість наших послуг $550. Це включає весь пакет, переклади, все абсолютно. І якщо ви подаєтесь разом з нами, як пані Христина наголошувала, у вас немає аплікаційної плати. Вона для вас буде повністю знята. And it will be no application fee if they going to apply with us. Yes, and if they want to start immediately, there's no financial commitment until we accept them, until everything is done, Irina, so they can be comfortable and go ahead and submit applications. І немає ніяких фінансових зобов'язань у вас, тому що I would like to, add about this financial admitted, because, for not just for states, but for another country, the students don't need to demonstrate the money, but for states, it's mandatory, and most of the parents don't know about that. Let me explain in my language. Okay. Because this is necessary for A20. We can't receive A20 if we don't demonstrate the financial statement. Я хочу додати вам, що для того, щоб ми отримали візу, ми подаємо зараз документи, отримуємо letter of acceptance, лист про зарахування. І після того, як нас зарахували, ми вже будемо для отримання форми I-20, ми будемо показувати, що ми фінансово можемо заплатити. Але ця сума буде значно зменшена, тому що ми отримуємо знижку від школи. Вам потрібно буде показати суму в розмірі на рахунку в будь-якому банку, за кордоном, в Україні. Вам потрібно буде показати суму близько $16,000. They should demonstrate 16,000 US dollars before we applied them for A20. Yes, we will have it all informed in their I-20, and but we will not hold their I-20 if they are having issues to sending us a financial document. І форма I-20 не буде залежати від того, як швидко ви зробите ці фінансові документи. Школа зробить цю форму незалежно від цього. Якщо ви можете це показати якнайшвидше, зробіть. Якщо ні, школа піде на зустріч і випустить для нас форму для отримання візи без вашого підтвердження фінансового. Yes. Thank you very much. Really, Christina, everything what you are doing now for our students.
Unbelievable. All world what is doing now for Ukrainians, it's... Yes, I think that's the least we can do, Irina. Thank you very much. Thank you. Please, guys, if you have any questions, let's ask, because this kind of unique possibility to have Christina with us help us to understand all the process and what is the life look like in New Mexico Military Institute. So anything you need, please, you will be my spokesperson. So whatever they need, please reach out to me. We are here to assist you in any way we can. Чи маєте ще питання, шановні друзі? Будь-які питання, Христина з радістю відповість. They tell us thank you very much, everything understandable. Наголошую на тому, що аплікаційна форма має бути подана найскоріше. І ще раз кажу про те, що школа і коледж приймають і дівчаток, і хлопчиків. Якщо ви от хочете отримати кар'єру, зробити кар'єру військову, і хтось мріяв про пілота, то це найкращий варіант. Якщо ви хочете зробити кар'єру цивільної людини, то це так само. На сьогодні стосовно оплати один з найкращих варіантів. Okay, great. So again, Irina, thank you so much for putting all of this together and inviting me to speak with you and your friends. One sec, I will answer one more question. Так, фінансові документи на одного з батьків. Або у мами, або в тата є кошти на рахунку. Але, як уже Кристина зазначила, документи для візи будуть зроблені навіть без цієї довідки. Чи маєте ще питання, шановні гості? Okay, Christina, as I see, no question anymore. Thank you very much. Your presentation was awesome. Myself, I love the New Mexico Military Institute. This is my favorite place in States, and all our voice always very happy there. And I would like to emphasize for our parents that the guys, even if they are not very successful just in normal school and have some bad habits, when they come to military school, they become more motivated and they find the goal, the reasons of their life, and they see they can change dramatically and become successful. Absolutely. Ми маємо великий досвід з коледжем і інститутом, коли наші діти були не дуже успішними в школі. Їм було просто нецікаво. Коли вони приїжджали сюди, вони знаходили інший сенс у навчанні. Тому що, якщо ви звернули увагу, що поєднує школа, не тільки академічну успішність, спорт, музику, будь-які додаткові заняття, які розвивають наших дітей, дають їм можливість відчувати себе повноцінними і займатися тим, що вони люблять. Тому, шановні батьки, чекаємо ваших питань. Якщо вам потрібно, пані Олена, будь ласка, залиш контакти нашої компанії, будь ласка, залиш контакти аплікаційної форми, яку ви можете заповнити, щоб ми з вами до вас одразу звернулися до нас і могли надати відповідні документи для зарахування. Пані Олена, ти з нами? Так, я викладаю наразі. Викладаєш, добре, дуже дякуємо тобі. Christina, we are now going to send application form for our audience. If someone, this is our application form, if someone would like to apply to your school, we are ready to support in any cases with everything. Perfect. Thank you very much again. Thank you so much, and I wish you all the very best. And thank you. You have our... Thank you very much. Якщо ви хочете, залишимося зараз, і я відповім на ваші питання українською мовою і по процедурі, і будь-які інші. Thank you, Christina. I ask audience if they would like to stay with me longer. We will talk in Ukrainian. Maybe they have any questions. We are ready to support. Absolutely. Thank you so much. Thank you. Bye. Have a nice day. Bye. You too. Bye. Thank you. Добре, шановні гості, якщо ви маєте якісь питання, давайте обговоримо їх українською мовою. Цим інститутом працюємо дуже багато років, дуже багато наших студентів, і зараз в них навчається 4 наших студентів з України. Будь ласка, якщо маєте якісь питання, задайте їх. Отримати презентацію
Так, будь ласка, з радістю надішлемо вам презентацію. Залиште вашу електронну адресу, будь ласка. Ще які питання, шановні гості? Які ще маєте питання, задайте їх, і ми далі підемо щасливі. Дякуємо, добре. Скопіюємо вашу електронну адресу і надішлемо вам окрему презентацію і відео. Так, будь ласка, і вам також. В школи дуже багато відео, я скину навіть вам посилання на канал школи, де ви можете побачити все шкільне життя. Контакти агентства пані Олена вже поширила, подивіться, там у вас попереду є наша презентація, наша форма аплікаційна, і пані Олена залишить наші контакти. І я залишу вам свій WhatsApp. Ви можете зв'язатися зі мною за WhatsApp або за Viber. Добре, шановні гості, які ще маєте питання? Якщо ви звернули увагу, школа входить в лідери як з академічної освіти, так скільки навчань в інституті. В залежності від того, який у вас вік, Дмитро, ви якого віку ваш студент? Це ви особисто чи ви тато? Напишіть, скільки вам років, і я скажу, в якому класі ви в Україні, і я скажу, скільки років буде навчання у вас. 15 років. Який клас ви закінчили? Ви тато, дуже приємно. Який клас ви закінчували? 9-й. Тоді ви будете навчатися у школі 2 роки. Це буде як по-нашому 10-й, 11-й, а там в Сполучених Штатах це буде 11-й, 12-й клас. І потім ще 2 роки будете навчатися в інституті, але це вже ви будете здобувати фах. Пам'ятаєте, там був перелік у нас фахів в медицині, в інженерії, в різних фахах. Комп'ютерні науки дуже популярні в інституті. Тому загалом ви будете навчатися тут 4 роки. 2 роки ще школи і потім 2 роки вищої освіти. Але весь цей час ви будете оплачувати так, як платять американські діти. Таким чином будете мати 50% знижку. Будь ласка, шановні гості, які ще маєте питання? Якщо зручно, включіть камери, мікрофони, і ми нормально вища освіта на пілота. Дивіться, ні, на пілота вища освіта буде загалом 4 роки. 2 роки ви будете навчатися в Military Institute, а потім в залежності від того, яким пілотом ви хочете стати. Якщо це буде військова авіація, ви будете навчатись ще 4 роки. Якщо це буде цивільна авіація, так само будете навчатися ще 4 роки. Але це вже ви будете навчатися в американському навчальному закладі, і ви не будете, як в Україні, сплачувати за години нальоту. Цивільна авіація загалом 6 років. Ну і військова так само 6 років. Військова авіація буде трошки дешевша. Ну, потім, після закінчення інституту. Тут ви здобудете перших 2 роки технічної освіти. В авіації. А конкретно в цьому навчальному закладі ні. Після того, як ви отримали базову вищу освіту, ви обираєте вже свою спеціалізацію, пані Оля. Ви, наприклад, ви на комп'ютерних науках вчились. Вам цього диплому, який ви тут отримаєте, достатньо. Це буде диплом. Після 2-річного це буде associate degree диплома. Це так само, як в Канаді диплом. Associate degree – це 2-річна програма. Якщо це був якийсь фах, який був прикладний, наприклад, там, я не знаю, ну, ті самі комп'ютерні науки, там, маркетинг, наприклад, цього 2-річного диплому вам достатньо, щоб вийти на ринок праці. Ви після цього йдете і працюєте. А якщо ви хочете вже далі йти у воєнну кар'єру, тоді так, ви продовжите далі у університеті. В військовому або в цивільному. І якщо ви звернули увагу, в них є дуже цікавий фах юриспруденція. Юриспруденція як військова, так потім і цивільна, і медицина.
Шановні гості, які ще маєте питання? Добре. Коли треба платити за програму. За програму ви будете оплачувати одразу після того, як вас зарахували, депозит будете сплачувати, а потім решту будете сплачувати уже в серпні. Після того, як вас зарахували, ми отримали форму I-20 і подалися на візу, вам потрібно буде заплатити депозит. Депозит $10,000, але їх дозволила школа платити помісячно. Тож за перший місяць вам потрібно буде сплатити там десь близько $1500, $1,500 до $2,000. Школа буде розписувати по кожному студенту окремо, який порядок у вас буде оплат. Добре, дякуємо вам за ваш час і за вашу увагу. Маю надію, що вам сподобалась New Mexico Military Institute. Будемо раді стати вам корисними. Телефонуйте, заповнюйте наші аплікаційні форми і, будь ласка, не зволікайте. Як ви бачите, що для нас роблять виключення. Давайте поважати ті виключення, які роблять наші партнери. І якщо ми хочемо потрапити сюди, то, будь ласка, прийміть своє рішення сьогодні-завтра і зв'яжіться з нами. Тому що з свого боку нам так само потрібно виконати певну процедуру з перекладами, з подачею аплікаційних форм. Ну, ви бачили форми ще фізичного стану дитини і всього іншого. Великий обсяг роботи, тому, будь ласка, визначіться якнайскорше. Дякую всім за увагу, будьте успішними і будемо раді стати корисними. Бережіть себе. Слава Україні!